Next is 7th question and this is the add or drop. Okay, add or drop means some of the productions, okay, we can be add or drop the one, so we should be taking a decision with add or drop the product. Next, Pankaj Industries produces 3 types of detergents, that is light, strong and white. Light, strong and white products. The details of which are as under. Is light, strong and white. About these 3 products, this is the information is given. That is a material 300, 480 and 180, labor 220, 380, variable overheads and fixed overheads, and selling price and number of units. Number of units. Okay, now number of units. The management wishes to focus only on 2 products. Okay, that is only on 2 products. The sales manager states that if a product is discontinued, the other 2 products can be increased by 50%. What is your advice to the manager? అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి discontinued. The sales manager states that if a product is discontinued, the other 2 products can be increased by 50%. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ డ్రాప్ అయితే రిమైనింగ్ 2 ప్రొడక్ట్స్ 50% ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంట. ఓకే, 50% ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ డ్రాప్ అయింది అనుకోండి, లైట్ ప్రొడక్ట్, సో స్ట్రాంగ్ అండ్ వైట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50% ప్రొడక్షన్. ఇంక్రీజ్డ్ 50% ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డ్రాప్ బై స్ట్రాంగ్, then light and white product, okay, increased by 50% of the production. And if it is dropped by white, then light and strong products can be increased by 50% of the production. Okay, in this situation we should be taking a decision which situation is better to the organization. So hence, first of all, we should be compute. Okay, this is the all those information is given for per unit. Okay, per unit wise. Okay, per unit information and per unit information. Okay, and this is the number of units is 1000 in the light and strong 1500 and white 2000 units. Okay, so this is the 7th solution. First of all, we should be compute that is fixed expenses. That is fixed expenses under the present arrangements. Present arrangements are రూపీస్. ఓకే, మనకి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. లైట్ ఎన్ని యూనిట్స్ అండి? 1000 యూనిట్స్. 1000 యూనిట్స్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్ యూనిట్ ఈస్ 240, which is equal to, and after light, strong, that is the number of units is 1500 units, and multiplied with per unit 360, and white, the number of units is 2000 units into per unit is 240. Okay, if you are calculated, the total fixed expenses is light 2,40,000 and strong 5,40,000 and white that is 4,80,000. That is a total of fixed expenses is 12,60,000. Why I have added means these 3 fixed expenses, even if it is drop out any one of the product from these 3, the fixed expenses are common. Fixed expenses should be made by the organization. If it is increasing production of strong and white or light, any other productions, variable cost only increased. Okay, variable cost and only increased, but the selling price in fixed cost is a constant. Fixed cost is always be constant.
even if it is not product. For example, light dropout, if it is the light is dropout and strong and white only we can be compute. Whatever the fixed cost of 2,40,000, that is a 2,40,000 rupees of the light fixed expenses should be paid by the organization. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ డ్రాప్ అయితే మనకు ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం త్రీ ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించిన ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం కంపల్సరీ ఆర్గనైజేషన్ బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకనంటే డ్రాప్ అవుట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్, ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్, మధ్యలో డ్రాప్ అవుతున్నారు అని అంటే ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం కంపల్సరీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఇది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ కాకుండా ఏం లేదు, ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఓల్డ్ బిజినెస్. కాబట్టి ఒకవేళ డ్రాప్ అయినా కూడా ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ దీస్ త్రీ ప్రొడక్ట్స్, ఎనీ వన్ కెన్ బి డ్రాప్ అవుట్, ద ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి బేర్. ఓకే, కంపల్సరీ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బేర్ చేయాలి ఆర్గనైజేషన్. Okay, that is the reason I have added this. The total fixed expenses is 12,60,000. Okay, and now we can compute fixed contribution. Before contribution, I can write here fixed expenses will remain same even the production arrangement may be change. అంటే చేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ప్రొడక్షన్ డ్రాప్ అవుట్ అయినా ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ప్రొడక్షన్స్ కంటిన్యూ అయితే, సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి రిమైనింగ్ ద సేమ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద హియర్. నెక్స్ట్ స్టెప్, నౌ యూ కెన్ కంప్యూట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్, దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. Okay, marginal cost per unit. The total fixed expenses is 12,60,000. Now you can write here. Okay, selling price per unit minus variable cost per unit. That is the variable cost of total is, I can do to total here. చేస్తున్నాను చూడండి. The total variable cost is like this, that is a 760 per unit of light and a strong 1140 and white 420. That is the addition of material, labor and variable overhead. Material, labor and variable overhead. Okay, so add చేస్తే మీకు ఎంత వచ్చిందండి, ఈ అమౌంట్స్ వచ్చాయి. Okay, that is a contribution, variable cost per unit. With this help of the variable cost per unit, now you can compute contribution per unit. That is a light contribution per unit of light. Entandi selling price 1360 per unit minus variable cost of light 760 and a strong that is the selling price is 1800 minus 1140 of strong. Next, white, the selling price per unit is 760 per unit minus variable cost per unit is 420 per unit. If you do calculation, so that is the contribution per unit is light 1360, that is minus 760 equal to 600 per unit of contribution, and a strong contribution is 660, white contribution is 340 rupees, 340 rupees of the contribution. With this help of contribution, we should be arranged 3 times. That is if light drop out, then what about strong and white, and after increasing 50% of the production. And if strong is drop out, then what about the light and white, how to perform it, and what is after the increasing of 50% of the production, that is 50% of the production. And if it is the white is drop out, then
the performance of light and strong, what is the after increasing of 50% of the production, what is the profit? Okay, that is only we should be compute. That is arrangement 1, 2, 3. That is arrangements 1, 2 and 3. But in this arrangements, any arrangements, the fixed cost is constant, that is 12,60,000 rupees. Okay, now first arrangement, arrangement 1, there are 3 production arrangements. That is first one. If product light drop out or discontinue, and strong and white production will be increased by 50%. The strong and white మనకి 50% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో హెన్స్ సో అవుట్పుట్ ఆఫ్ అంటే లైట్ డ్రాప్ అవుతుంది కాబట్టి స్ట్రాంగ్ అండ్ వైట్ తీసుకోండి. అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్, దట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ అవుట్పుట్. Strong output, actually the strong output is 1500 units plus 50% of 1500. అంటే 1500కి ఇంకో 50% యాడ్ చేయండి, దట్ ఈస్ 750. 1500 plus 750, that is equal to 2250 units. If it is a product manufacturing of 2250 units. 2250 units. Next, white output, actually it is 2000 units. 2000 units plus after increasing of 50%. 50% means 2000 into 50%, that is 1000. 2000 plus 1000, that is a 3000 units. Okay, that is a total 3000 units of the one. And this is the, with these units you can compute contribution directly. That is a contribution per unit of strong and white. Okay, like this, like 1140 and 420 rupees. Okay, you can compute contribution. Strong contribution equal to total number of units 2250 into the contribution per unit. Sorry, contribution per unit is here. There is 600 only. Sorry, 600 here. 600 per unit. Okay. Next, white contribution, the number of units is 3000 into the contribution is 660, it is strong, and the white is 340. Okay, so now you can compute this. The total contribution is 2250 into 660, 14,85,000, and 3000 into 340, that is 10,20,000. The total contribution is 25,05,000. From this contribution, if you deduct less fixed cost, that is the fixed expenses, already we have computed 12,60,000. 12,60,000, which is equal to
12,45,000 is the profit. 12,45,000 is the profit. Okay, that is arrangement 1. Arrangement 1. That is as per arrangement 1. Next, second arrangement. Strong dropout and continuation of the one. The continuation of the production is light and white. The strong dropout చేసేసి light and white ని compute చేద్దాం. That is, if product strong discontinue and the production of light and white will be increased by 50%. 50% light and white ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ కంప్యూట్ చేశారు కదా, సేమ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వైట్ కంప్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏంటి మనకి లైట్ అండ్ వైట్ కావాలి. లైట్ కాంట్రిబ్యూషన్ per unit equal to, that is the light selling price is 1360 minus there is a variable cost of light is sales minus directly it is taken, that is contribution also we computed na. Light is a 600 directly 600 light contribution per unit is already we have computed, that is a contribution per units, and now compute output of light and white production. Okay, light output already 1000 units plus 50% of the increased output, that is total 1500. Next, white output is 2000 plus 2000 లో మళ్ళీ 50% చేయండి, 1000 వస్తుంది. 1000 plus 2000, that is 3000 units of the output. Now you can compute contribution light contribution equal to మనకు light ఏంటంటే 1500 units. 1500 units into there is a contribution per unit is light is 600 per unit, which is equal to, after light, white contribution, there is a production of white is 3000 units into the contribution of white is 340. That is 1500 into 600, that is 9 lakhs, and 3000 into 340, which is equal to 10,20,000. 10,20,000. The total is 19,20,000. 19,20,000 is a total contribution. From this total contribution less fixed expenses, that is 12,60,000. 19,20,000 minus 12,60,000, that is 6,60,000 is a profit. 6,60,000 is a profit. That is arrangement 2. In this, if product white is discontinued and
light and strong production will be increased by 50%. అంటే లైట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ప్రొడక్షన్ అనేది 50% ఇంక్రీజ్ చేయండి. లైట్ ఎంత ఉందండి మనకి 1000 యూనిట్స్ ఉంది. 1000 యూనిట్స్ ఇంటూ ప్లస్ ఆఫ్ 50% ఆఫ్ ద 1000, దట్ ఈస్ total 1500 units. And the strong output, that is 1500. Okay, actually it is a 1500. If it is increased to 50% of the output, if it is a dropout of white, then 2250 units of the strong production. Now you can compute contribution. Next, light contribution 1500 units into, that is a 600, 9 lakhs, and the strong contribution is 2200 is output multiplied with contribution per unit, that is 14,85,000. The total contribution is 23,85,000. From this you can deduct less fixed expenses, that is fixed expenses is 12,60,000. If we deduct, then the profit is 11,25,000. Profit is 11,25,000. That is the first arrangement profit. First arrangement profit is 12,45,000. And arrangement 2 profit 6,60,000. And arrangement 3, as per arrangement 3 profit 11,25,000. In these three situations, in which situation is high profits? Okay, in which situation the organization will get more profits? That is only the situation, that is only the arrangement we should be choose. That is a arrangement 1 అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇందులోనే 12,45,000 rupees of profit ఉంది. Expenditure wise, as per expenditure wise, which is we have to be choose which is the least one. As per profit wise, which has to be choose higher, which is the higher of the one. అంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఎప్పుడైనా మనకు ఎక్కువ కావాలని మనం బిజినెస్ చేస్తాం కదా, ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తే ఆ మెథడ్ ప్రకారం ఫాలో అవుతాము. అదే ఖర్చు ఎక్కడ తక్కువ వస్తే దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అవుతాం. దెన్ ఓన్లీ ద ప్రాఫిట్ విల్ బి మ్యాక్సిమైజ్డ్. ఓకే, ప్రాఫిట్ అప్పుడే మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. So finally, therefore, that product light should be discontinued. ఎందుకంటే మనకు యాజ్ పర్ అరేంజ్మెంట్ 1 ఏంటంటే లైట్ డిస్కంటిన్యూ చేసాము. నెక్స్ట్ సంబంధించి స్ట్రాంగ్ అండ్, ఓకే చూడండి, ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్ లైట్ డిస్కంటిన్యూడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వైట్ ప్రొడక్ట్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50%. కాబట్టి స్ట్రాంగ్ అండ్ వైట్ 50% ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లైట్ అనేది మనం డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. Therefore, the product light should be discontinued, and because the profit is maximized in this situation. And the product strong and white should continue with 50% increased production. With 50% increased production తోనే మనకి ఏంటండి strong and white should be continue and discontinue of the light product. This is only the final answer. And the main thing is this answer is, okay, actually it is this is a question from RP Trivedi textbook, and this answer is from answer book is somewhat wrong, and should be recognized. This is the one. Thank you.